And I thank you, Regional Commissioner, that we are talking about 100 days, another array of 100 days. That must give us results. And nobody is safe. Let us agree. PS, let me tell you, some of the stupid, silly cases we have had in Nyeri here have been negotiated, have been solved by village elders in Majengo. Yet a child has been killed, a child has been raped, a child has been defiled. Now wazee wazima, normal, some of them pastors, sit down and they look for a way to resolve such. How do you resolve that? How do you release a defiler ati atabadilika? Me, I believe, send them to hell and let God do his work. Because ni shetani gani huyu alikuja kukuingia leo ukafanya hiyo alafu akahama alafu atarudi siku ingine? You know, we must confront each other and tell us, what are we talking about? Because it's painful. In my culture, where I grew up, even in the traditional Kikuyu culture, a woman was valued. And as you went through circumcision and initiation, you were taught that your sister, you must defend her. You were taught that your wife, you must respect her. And if you don't believe so, let me tell you, sex was for procreation in the Kikuyu community. And once a woman became pregnant, those who don't know, it was the duty of the rest of the wives and everybody else, the husband, anamchinjia, and they take care of that woman for the time she has, and that is why kids could suckle for 5 years. Sasa leo, sex is, I don't know, breakfast, it is lunch, it is what? And there is nothing wrong with that kama inafanyika in the right place. Lakini hii kwa kanisa ndio hiyo. Hapa tukiangalia sisi tabu ndio hiyo. What the hell are we doing, my friends? You know, I support, and please, you can quote me, any defiler, any raper should be castrated. Why are we tunapembelezana nini? It is that fact, and we must look each other in the eye and tell ourselves that. What is the problem with our community, ourselves, the region, this region? Tulikuwa tunasikia, you know, there are some communities, allow me to use this, who say, mama akizeeka unajifanya mpya kwa kuchukua kadogo. Si ni kweli? Was it normal for us here? Was it normal for us here? It wasn't. So why are we normalizing it? It is happening everywhere. And I don't know where, I never had you call pastors here. Wako hapa. How do you now avoid such a critical docket? Yes, because you also need to call them out. I'm sorry, but I must tell you this. Sometimes in my rounds at night, when I'm walking around, and I have, you know, there are people who work 24 hours. Si unajua hapa kwa posta, hapo kwa nini, hapo hiyo. When you are walking around, I stop and talk to those people. Naambia sasa, why are you, kwa nini unagongwa na baridi hapa? Umekaa hapa mpaka saa ngapi? Ananiambia nimegua hapa kutoka saa 3 niko hapa na sijapata wataja, ni kubaya sana. And I ask them, now my friends, hii mambo na sasa you know, because you must attract. So hata amevaa nguo ingine mpaka huyo mtoto unamuonea huruma. So it is very normal for me, ninaenda na shilingi 200 kwa kila mmoja, na waambia sasa, ukikosa customer kabisa, angalau enda na hii nyumbani na ununulie mtoto nini. So as we sit here, just listen to some of these statistics. They are really scary. And I will only give you some za Nyeri tu usikie.
from 2024 to date, from the Kenya Police Service, peke yake za Nyeri, defilement 154. Defilement 150. Haya, hiyo ni gang defilement, nao ni 2. Rape 26. Gang rape 10. Attempted rape 7. Indecent assault 36. Incest 3. Sexual assault 23. Murder related to GBV 16 hapa Nyeri. Threatening to kill domestically 71. Oh my God. Threatened. Nao ni wale wametokea, because majority wananyamaza. From the Nyeri Magistrates Court, from 2020 to date, na hapa ninaona kuna tatizo. And this, because I know the representative of the magistrate, Nyeri Magistrate ako hapa ajue hivi. If those, hiyo tumereport, hiyo umesikia, reported, lakini zile zimefika kotini, defilement 92, na zile zilikuwa 154. Si unaona hapo kuna something is not happening, because inatakana iwe 154, 154. What is happening there? When you look at indecent act with a child 8, ndio imefika kotini. And we are not saying that these ones have been concluded. Tunaenda attempted defilement 10, incest 5, attempted rape 1. Sasa, let me give you an example. Let me just give you an example, so that the magistrates, you know, sometimes mnatuambia the law is an ass. Na ndio unaona saa zingine raia wanasema badala ya kupeleka hii kesi kotini, wacha tu deal nayo hapa, kwa sababu hapa itakuwa instant justice na tumemaliza. I'll give you an example. Mumeona juzi what was happening in Nyeri, Karatina, where sasa kamishina na wengine wameng'ang'ana na askari wameshika watu. Criminals wanafanya mambo, wengine wameenda mpaka kwa our own PS, our own fire station in Karatina. Wanataka kuchoma hiyo gari ya moto, wameiba sijui nini, wameshikwa na polisi. Kupelekwa, DPP anasema ati haoni sheria ya kusaki hawa. Si akuja ni muandikie. What are you telling us? You know, we cannot be continue. Even on such cases, we are still getting lost in a lot of legal jargon ambao hatuelewi. Yani, what is so complicated about saying taking someone to court, uachie judge amue hiyo kesi? Because kama DPP unapeleka kesi kotini, si ni kweli? Is it your duty to decide whether mtu huyo ni guilty or not? Lakini wewe unakataa mwanzo na unalipwa mshahara. You know, you are not a lawyer, RC. DPP analipwa mshahara kama mimi, whether utapeleka kesi ama utapeleka. Can't you even, huwezi weka hata kamishina nguvu kwa kumwambia nimepeleka ikaanguka kwa kotini. So this is the same story we are getting with these things. Unasikia some of our officers, some of our chiefs ndio wako involved, ati kwa sababu ilikuwa incest, na like she says, hatutaki aibu kwa hii jamii, tunaanza mazungumzo hapa, wetu wa 20,000 mama. Why are we doing these things, ladies and gentlemen? It is important that by the end of today we come up with a clear roadmap, and within the 100 days tuwe na actionables ambazo tutafanya. Si ni kweli? Because it is really, it cannot continue being happening like this. Bibi ni shida, kulimwa, kufanywa nini. Juzi I had a conference, 1,000 men hapa nimeita wanaume 1,000 pale karibu hapa Mudhwaini, and we were having a talk with the wazee. Umeona video inazunguka ikisema ati tuko na njaa tumbo mbili. You kama umeiona, mimi nikizungumza, that is what they were telling me.
tuko na njaa. PS, I don't know whether unajua, makanga hawa wananiambia akifika kwa boma kabla afunguliwe anaambiwa kwa mlango, ebu umebeba nini? Can you give it, peana upande hii kwanza iingie, kama ni kanyama ama nini. Kama hana, hata ifunguliwa hiyo mlango. It is happening. So let us address these issues. We all understand that majority of them. Listen here. Tuende pale, hiyo ilikuwa Nyeri Magistrates. Odhaya, defilement 7. Attempted defilement 1, incest 1, sexual assault 1. Public prosecutions, defilement 54. Na tulisikia zilikuwa ngapi? 154. 100 iko kwa chief, ingine kwa nyumba 10, ingine OCS alipeana sijui nini, ingine nani. You know it is happening, let us agree. Defilement 36 ndio zimefika kotini. Attempted defilement 9. Defilement and committing an indecent act with a child 2. Indecent act with a child 6. You know, and it is even heartbreaking to read these things, especially when we are talking of only Nyeri. What is happening in Murang'a? What is happening in Kiambu? What is happening in Nyandarua here? What is happening in Embu and the rest? Unaona? From the children's services, they have reported the following. Defilement 101. Sexual exploitation 24. Sexual assault 15. Sodomy 4. Incest 10. So now, from our own hospitals now, Mbale hospitali zetu, I'll give you statistics from 2022 to today. In 2022, a total of 335 cases were treated in our hospitals. In 2023, there were 361. In 2024, there were 371. I hope you are seeing the pattern. Tumetoka 335, 361, 371. 2025, 435. Sasa January peke yake ni 26. My friends, tumeona kuna tatizo. That is Nyeri, and you can I can tell you with confidence it is replicated in our other. Now, let us come to the issue of suicide. And that is why I was wondering, because I must say this also, PS. Hapa kuna mhubiri, kuna mama aliomba sana hapa. Do you know what the Bible says? And tunaambiwa na hii mapadre na mapasta na mabishop. Come all ye that are heavy laden, and we shall give you rest. Kabisa tunaenda, tunang'ang'ana kabisa na shida zetu, tunapeleka kwa kanisa. My brother, kuna kanisa umesikia haina project? Siku moja. Mkimaliza ofisi, munaanza kaburo. Mkitoka kaburo ni gari ya pasta. Mkitoka gari ya pasta ni gate. Sasa mimi naulizaga hii kanisa yani it is another challenge we have. When I talk to my people there. But unakimbilia kanisa iko kanisa ingine kama watu na kitabu ya kurekodi. Si ni kweli? Na uwezi zikwa na sijui nani kama hauko kwa hiyo kitabu. Na hiyo mambo. I mean, is this what we... And I have nothing against the church, please. But I'm only asking if the church is meant, when it can't be our cause of trouble, ya suicide. I know of someone ambaye alienda kujinyonga kwa sababu alienda kwa pastor, commissioner, kumweleza shida yake. Sunday akasikia mahubiri ya ile shida. Walipotoka hiyo kanisa, and this is why we have even agreed with the commissioner. Mapasta wangu wote wale wako hii Nyeri, we want to do what we call prior knowledge recognition. Tuone mtu alisoma nini, ako na nini, then we try and look for ways and means of getting them trained. Kwa sababu
Kuna kazi haitaki training. Hata kuendesha baiskeli inataka training. Hii yao unaamka asubuhi, roho wanakufanya pasta. Si tulikuwa na nyinyi, si mmekuwa hapa mkaona Shakahola? And where do you think our problems are coming from? Because that is where we need to get solace. Na mimi sina shida na kanisa, by the way. But do you see what I'm talking about? That we need to address everyone. Sasa kwa njia zote. How tupange, we are saying with the commissioner, tunataka tuone, tutatusaidia. We have already in fact approached a university to sit, to track, come and do the evaluation. Alafu yuwapange kwa vikundi. Kuna wale watasoma certificate, kuna wale watasoma diploma. Yes, and I will pay. Unanielewa? Sasa ukiwa na certificate huko, kwani utafuzwa? Si lazima utatoka na kitu. Mambo ikae njia ingine hapa. Because some of these problems you thought unakimbia kwa kanisa. Hebu uliza akina mama wangapi wameenda kusema vile bwana na hajaonekana nyumbani, hajasaidiwa, badala ya kuombewa anaambiwa pole. Wakiama anaelewa hii maneno. Na kwa sababu ulikuwa unataka haki inapatikana. Sasa si umetulia. Hii maneno do you get my point? So, ladies and gentlemen, kuna shida. And while some of the problems are economic in sense that are driving us towards that, break up in the families, the foundations, when the foundations are wrong, then how can the building stand? So we must also ask ourselves, and I'm very happy you noted that we don't have the school system here. Because we are talking about today, what about the future ya wale wako kwa shule? Because they also need to be brought up along the same way. Wawe grounded vizuri na wajue. So, like we said, kuna mental health challenges, hizo mumeona. We talking about depression and drug addiction, hii vitu na substance abuse, they are all over. Commissioner, wewe unajua kama hapa Nyeri, hata kuna mtu moja ya kudunga watu, sasa amesimama atieni anataka kuwa MCA hapa. Surely. Na kila siku akishikwa, polisi na kamishina wamewezwa. Akifika tu mahali inatakikana, anapewa bond. Anarudi anauza. Anarudi tena, anarudishwa, anapewa bond ingine. Sasa, unajua, tell me, and we know them. But what are we going to do? Unaona inabaki sasa, one of these days raia wataamuka, alafu, you understand what I mean? But that, it shouldn't be that way. Let the systems talk to each other. And we can, hakuna hata county government, ama national government, ama whichever, we must now have a multi-sectoral approach to this matter. Tunazungumza like what we are doing with the commissioner and his team kwa mambo ya pombe. Mulisikia Gatito hapa, you know Gatito. Gatito na unaiona 32 bars. Yani ukitoka duka moja, next one ni bar. Ukipita soko moja, the next one. Sasa mpaka unashangaa. Kuna mtu anakunywa pombe ndiye awe sober. So you go to drink ndio ule. Haya, and when you are drunk, are you responsible for your actions? Si sasa unaona the alcohol is again there. So we have these kind of things. Unemployment is a big challenge. But what are we going to do? Rais analeta nyota, tunaanza kuilima. Mnaanza kusema 20 million, sijui 15,000. Wewe uko na mingi si upeane. Because the president is giving 25. Lakini we are demonizing that instead of even saying, angalau this is a good start. Wacha na sisi tutafute kitu kidogo tuongeze. Sasa even what can help us, we are demonizing. And when you demonize our youth here, si mumesema 25 ni bure, akipata 12.5, unajua kwanza hii majuele hii akina mama hii ya warembo
hata hiyo pesa haitoshi. Ukienda ile iko ingine nasikia inaitwa wig ati 30,000. Sasa alafu muyuthi yetu ndio huyu, badala ya we encourage, talk well about that with 12,000 you can go buy chicks, you can go buy eggs, uanze kuzungu. And you remember, like in Nyeri I said, kila mtu ambaye ni wanyota ulinipatia list, hata lipa license for 1 year, ndio ni support hiyo program. Unaelewa? Sasa maneno ya hiyo mambo ingine mnataka kuongea ni baadaye, lakini for now let us look at this youth akiwa na hata nunue tu mayai, aanze tu na mayai tray 2, aanze achemushe upande hii, akatakata kitunguu, aanze kuzunguka hii town, jioni hata kuwa na pesa. Why are we demonizing even the little efforts that can help us? Tumeingiza siasa kila mahali. As we talk, as we say, ni politics. Somebody was saying we are now called the new Kisumu, where we burn everything, tunachoma, tunageuza magari, hata niliona sijui ni watu walikuwa wanang'oa reli. Now what are we doing surely as a people? So because I would not want, this is something that really touches me. And if I get emotional, please forgive me. But it is the fact. And all of us must address it in every way. This is not time to start saying, huyu mtoto si wetu, huyo sijui nani. Let us feel the pain. Tamara akiuawa, usingojee wako auawe. Sikia huo uchungu ambao mama Tamara amesikia kwa sababu umeona kitendo hicho kimefanyika. And let us, as we discuss openly. Let us be frank with each other. Let us support every other government institution that is moving towards this. Because once we do that, as a county, we are trying to do our level best. I want to appreciate waziri ameng'ang'ana kabisa. Hata kuna, I don't know, what happened, there was a time ulitafuta wale akina mama wote, wale wasichana wote ambao wako na mimba, walikuwa na how many, what age? 500 teenagers. Yule kila mmoja ambaye amepata mimba huko sijui nini. And what were you doing with them? Training them or something? Yeah, we were training them. 25 were taken back to school by Amari. Unaona? That is the small thing we all needed to do. Everybody. Kwa sababu hata kumaanisha huyo mtoto aliye unanielewa? If it was not a rape na alipata mimba, what are we going to do? Na hii watu waliumbwa kusikiliza hadithi. Tunaeleza Wang'ombe hata hajui akitoa nguo anapata mimba, alafu mnatupa. And you blame her. Si ni kweli? This is exactly what. So let us take. So, ladies and gentlemen, we must see and confront the problem the way it is. And it doesn't belong to other people. It is our problem. Let us start there. We acknowledge it is there. It has not happened in your house. Suicide has not come. Defilement has not come. Rape has not come. But it is coming. Because if it's happening to your neighbor, who says it cannot happen to you? In a land where every road tells a story, some drive to arrive, but others drive to feel alive. From the heartbeat of Nairobi, to the whispers of Maasai Plains, to the laughter echoing through weddings, business journeys, and family road trips, one name moves Kenya forward. Swift Safaris. Drive the dream. Where luxury meets reliability, where every journey, from the high-end beast to the humble salon, is powered by trust, comfort, and class. Is powered by trust, comfort, and class. Twende Swift Safaris. Safari yetu ni ndoto tunayoiendesha. Wherever you go, go Swift. Because with Swift Safaris, every mile is magic.
Swift Safaris. Drive the dream. Book now. +1 508 371 0811 0722 659 404. Swift Safaris. Drive the dream. Riboti cia magania na cia mwanya iria thũmbĩ tũkoretwo tũgĩkũrehera. Thũmbĩ cirĩ ũkiri-inĩ, thũmbĩ cia mĩtangĩko, kĩremanditi, ritho rĩa ũndũire ona kana mũro wa mũremi, cia gũkorwo cikũhĩtũkaga nĩ gũkorwo ndũrĩ ũra subscribe. Tiga gũciguaga na andũ. Subscribe ũmũthĩ tũkũhe gĩtũmi kĩa why life is for the living. Ningĩ tũrũmĩrĩra nenda-inĩ cia Facebook na Twitter @Thũmbĩ TV. Tũgũikie mbere. Subscribe. Thũmbĩ TV. Ũyũ nĩ ũthamaki. Subscribe now.